Hello Roopsha, we meet again after 4 long weeks, and I've seen you have lost another 3 kilograms. Fantastic. Well done. As I understand, যে নিশ্চয়ই তুমি ডায়েট কন্ট্রোল করছো এবং এক্সারসাইজ করছো, আমি সেটা দেখতে পাই মোটিভেট 2021 এ। এক্সারসাইজটা আমি খুব একটু কমই করছি, মানে জুম্বাটা করি মাঝে। যেটা আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে যখন when you are doing exercise, do you have any pain in your joints or any back pain or foot pain or ankle pain? That is one of the important things I think we forgot to ask you last time. Actually doctor, মানে হ্যাঁ, মানে এক্সারসাইজ করার পরে পেইন তো একটা প্রবলেম। আর আমার মনে হয় যে আরেকটা জিনিসও যেটা আমি রিয়েলাইজ করছি যে আরো অনেক ইন্সপায়ারার্স আছে যারা আমারই মতো অন দ্য হেভিয়ার সাইড, এন্ড উই আর অল ট্রাইং টু লুজ ওয়েট নাও। সাডেনলি উই হ্যাভ গট ইনটু এ ওয়াকিং রুটিন, জিমিং, এক্সারসাইজিং, কিন্তু পায়ের সমস্যা, ব্যথার সমস্যা ইজ আ বিগ প্রবলেম, এবং ওটাতে আমার ভয় হচ্ছে যে বেশি ব্যথা করলে তো আর এক্সারসাইজই করবো না, আবার একই হয়ে যাব। It's very relevant point. Bone health obesity এর সাথে ইন্টিগ্রেটলি রিলেটেড। আমার মনে হয় রূপসা, আমাদের এই পয়েন্টে I think you should meet an orthopedic consultant to get a proper advice for your bones and joints, especially for foot and ankle. কারণ কি এক্সারসাইজে যেটা আমাদের ওয়েট বিয়ারিং এরিয়া, যে আমাদের অ্যাঙ্কল এবং ফিট, সেইগুলোর একটা কেয়ার বা প্ল্যানিং দরকার। সো হাউ মাচ টু ডু অ্যান্ড হোয়াট টু ডু, ইজ দেয়ার এনিথিং টু হেল্প রিডিউসিং দ্য পেইন অর নট। আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমাদের একজন অর্থোপেডিক কনসালটেন্টের সাথে ডিসকাস করা উচিত। আমাদের এখানে ফুট অ্যান্ড অ্যাঙ্কল স্পেশালিস্ট আছেন ডক্টর কুশল নাগ, তার সাথে আমরা হয়তো বসলে ভালো হবে। That will be fabulous. আমার মনে হয় তাহলে লেটস ট্রাই, ডক্টর একবার ট্রাই করবেন ওনাকে, যদি একটু কথা বলা যায় ওনার সাথে। Okay, let's see. ডক্টর দত্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বোঝাই গেল যে এই সব ব্যাপারে বিশদ জানতে গেলে জানতে হবে এক্সপার্টের কাছ থেকে, ফ্রম দ্য স্পেশালিস্ট হিমসেলফ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ডক্টর কুশল নাগ, অর্থোপেডিক কনসালটেন্ট অ্যাট অ্যাপোলো গ্লেনিগলস হসপিটাল, কলকাতা। আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদেরকে জয়েন করার জন্য। Hello everyone, I'm Dr. Kushal Nag. I'm an orthopedic consultant at Apollo Gleneagles Hospital, Kolkata, with a special interest in foot and ankle. I run the foot clinic and I mostly see people with foot and ankle problems, so please feel free to drop in and see me at Apollo if you have any issues. I'm very happy that the initiative you guys have taken regarding losing weight and having a fitter self, rather. I think being fitter is more important than losing weight. So it's a great honor to be a part of the journey, and I hope as we go along, if you have any issues, if you have any queries, we'll be happy to help you and also learn from you guys in this wonderful journey that you're going to have this year. And Dr. Dotto সাথে তো আপনার অনেক পূর্ব পরিচিতি, so you all know each other for a long time, right? True, right. আচ্ছা, আপনারা ভীষণ সিরিয়াস। আমরা মানে আমাদের চিন্তা হওয়ার কথা, ওজন গেইন করেছি, আর তাই মোটিভেট 2021 এ we are pledged to lose as a community 2021 kilos. ডক্টর দত্ত ইজ আ ভেরি লিড মোটিভেটর এবং আমাদের সাথে অনেক রকমের সাহায্য পেতে থাকছি অ্যাজ এ ওয়েট ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট। আজকে যদি আপনি আমাদের গাইড করেন অন দি অর্থোপেডিক সাইড অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট, ডক্টর দত্ত প্লিজ হেল্প মি। থ্যাংক ইউ রূপসা। আজকে আমাদের ডিসকাশনের প্রধান অঙ্গ যেটা হতে চলেছে সেটা হচ্ছে ওবেসিটির সাথে আমাদের বোন হেলথ বা জয়েন্ট হেলথের কি রিলেশনশিপ। ওবেসিটি ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট বা ব্যারিয়াট্রিক সার্জন, আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে ওবেসিটি সাথে জয়েন্ট প্রবলেম এন্ড বোন হেলথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো আমি ডিটেলে আমার ফ্রেন্ড এন্ড কলিগ ডক্টর কুশল নাগের সাথে এই নিয়ে ডিটেলে জানার চেষ্টা করি যে একটা ওবিজ মেল আর ফিমেল, তাদের বোন হেলথ কি বাকি যারা নন ওবিজ বা নর্মাল ওয়েট ইন্ডিভিজুয়াল যাদের রয়েছে তাদের সাথে কি কোনো ডিফারেন্স আছে বোন হেলথ যদি আমরা ধরি? ইটস এ ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট, জানেন তো, মানে আমরা সবাই ওয়েট লস করতে, ইটস এ ভেরি নোবেল থিং দ্যাট ইউ গাইজ আর ডুইং, বাট ওয়েট লস করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে prolonged obesity can also lead to deterioration of our bone health, right? And কিভাবে হয় সেটা আপনাদের বুঝিয়ে বলি। বোন হেলথে মেজর প্রবলেমটা হয় ইন ওবিস পিপল, ইভেন ইন ইয়াং পিপল হু আর ওবিস, ইজ vitamin D deficiency. আমরা সবাই জানি যে vitamin D is a very important part of building stronger bones. So we have always noticed patients who are obese, who have less exposure to sunlight, who are less mobile, ওদের vitamin D deficiency হয়। vitamin D deficiency হলে কি হয়, বোনস গুলো খুব ফ্র্যাজাইল হয়ে যায়, রাইট? বোন ফ্র্যাজাইল হলে যেটা হয়, you're liable to get a fracture or a bigger fracture with a smaller injury. মানে আপনি হুট করে পড়ে গিয়ে হয়তো কোনো একটা রোগা মানুষের কোনো ভাঙলো না, কিন্তু আপনাদের কট করে একটা বড় হাড় ভেঙে গেল। Osteoporosis type. Osteopenia, osteoporosis are very common. Osteopenia is
bone fragility due to decreased vitamin D and calcium. Okay. Osteoporosis is bone fragility due to decreased hormonal supplementation or the hormonal thing which females have postmenopausal এর জন্য। আচ্ছা। হাড়ের তো দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর একটা হচ্ছে যা ম্যাট্রিক্স অফ দ্য বোন। ওই ম্যাট্রিক্স অফ দ্য বোনটা কিন্তু আমাদের হরমোনস গুলো তৈরি করে। সো আপনার মানে বেসিক্যালি বাড়ির ভিত আর ইট, মানে ভিতটা হচ্ছে আপনার ওই হরমোনাল স্ট্রাকচারটা যেটা বিল্ড করে, আর ইট গুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম যেগুলোকে বাড়ি তৈরি করে। সো আপনার দুটোই দরকার, শুধু ইট যদি কমে যায় তাহলেও বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে, আর ভিত নরম হলে তো you get the আর বাড়িটা যদি ডক্টর প্রাসাদের মতো হয়ে গিয়ে থাকে then you are in deep trouble. Yes. তো মানে যেটা বোঝা গেল সেটা যে বোনস এর আমি যে দুটো মেন মেটেরিয়াল, যে একটা হচ্ছে মিনারেলস বা ক্যালসিয়াম যেটা থাকে, সেটাও আমাদের কম হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির জন্য, আর হচ্ছে আমাদের বোনের যে ট্রাবাকিউলার বলে যেগুলো, সেইগুলো আমাদের সেগুলো খুব ভালোভাবে ফর্ম হচ্ছে না। তো বোন হেলথ ডেফিনেটলি একটা মেজর ভাবে এফেক্টেড হচ্ছে। নেক্সট বিগ থিং যেটা আমি আমার অনেক পেশেন্টের দেখেছি সেটা হচ্ছে জয়েন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস। তো অনেক পেশেন্টই আছে যাদের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের হয়তো দরকার হচ্ছে। তো কুশল, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে হাউ ওবেসিটি এফেক্টস দ্য জয়েন্ট হেলথ? দেখুন, জয়েন্ট হেলথের তিনটে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। একটা হচ্ছে the humoral part or the hormonal part. People who have rheumatoid arthritis or many other autoimmune diseases get knee arthritis, hip arthritis, hand and extremity arthritis. The second part is the genetic component. Many people who are predisposed to arthritis, দেখবেন অনেক লোকের খুব ইয়াং এজে আর্থ্রাইটিস হয়, অনেকে 80 বছর বয়সে দিব্যি ফিট এন্ড ফাইন ঘুরে বেড়াচ্ছে। And thirdly is a mechanical load. People who are morbidly obese and otherwise fit, right, they are more prone to get knee arthritis very commonly at an earlier age. যদি আপনার 60 বছরে হতো, ওটা আপনার 50 বছরে হবে। So and it's quite intuitive, right? মানে আপনার যদি ওজন বেশি থাকে, আপনার হাড়ে বেশি চাপ পড়বে, হাড়ে বেশি চাপ নিয়ে আপনি যদি হাঁটাচলা করেন, বেশি ঘষবে, বেশি ঘষলে আর্থ্রাইটিস হবে। So it is absolutely common sense. So and we also I mean say this to our patients, যে আপনার যদি বেশি obese হন, তাহলে যেটা হয় আপনার মাসল মাসও কমে যাবে, because your muscles get infiltrated by fat. তো আপনার মাসল গুলো weak, হাড়ের বেশি চাপ, হাড়টা ঘষে গেছে, এবং now you come and tell me কি ডক আমাকে একটা knee replacement করে দিন। Then I tell them কি আপনার যে অবস্থায় আপনি এসেছেন, unless and until you lose weight, the implants that we are going to use, the post of rehab, the post of stress and the technical difficulty of doing a surgery is something which will not sit well with you. মানে আপনি যদি আমার কাছে একটা সুন্দর weight নিয়ে, you don't need to be I mean size 0, right? A reasonable amount of weight is all we are asking for. So that's where Dr. Dutta and his team is very important. ওরা যদি আমাকে একটা 150 কিলো বা 120 কিলো থেকে আমাকে একটা 70-80 কিলো দেয়, then the results of my surgery is far superior. তাই ওদেরকে বলি যে আগে আপনি ওয়েটটা কমান, আগে আপনি ফিটনেসটা বাড়ান, then you come and get the surgery done, আপনি অনেক বেশি খুশি থাকবেন, other than the other way around, যে একবার সার্জারি হয়ে গেল, then you can't move and then you go for bariatric surgery, ব্যাপারটা পুরো ঘেটে যায়। এটা কুশল খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রেজ করেছেন এখানে। এক নম্বর হচ্ছে যে ওবিস হলে মাসল মাসটা রিপ্লেস করে যায় ফ্যাট দিয়ে। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমাদের বোনস এর যে জয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো ডিজাইনড টু বেয়ার সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়েট, কিন্তু সেটা যদি আমরা এক্সেস ওয়েট তার উপর লোড দিই, সেই জন্য তাদের একটা ওয়ারেন্টি একটা অনেক বেশি গুণে বেড়ে যায়। 3 নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে অপারেশন করতে যদি লাগে, অপারেশন করতে রাখলে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি অপারেশনের যে রিপ্লেসমেন্ট গুলো আছে, সেই রিপ্লেসমেন্ট গুলো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজও আছে, প্লাস ওগুলো অতটা ওয়েট হাতে বেয়ার করার জন্য ডিজাইন নয়, তখন সেগুলোতে অপারেশনের আউটকামটা অতটা ভালো হয় না। যেটা উনি বললেন যে অপারেশনের আগে হয়তো আমাদের ওজন কমানোটা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম, বা কারো ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একটা অপারেশন লাগে, যেটা আমরা বলি ব্যারিয়াট্রিক অপারেশন। সেই অপারেশন যদি লাগে সেইটা করে তারপরে কিছুদিন পর ওয়েট রিডাকশন করিয়ে তারপরে যদি আমরা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করি, তাদের সাকসেসফুল হওয়ার চান্সটা অনেক গুণে বাড়ে। আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমি লক্ষ্য করছি, আই মাস্ট টেল দিস, আই এম শিওর ডক্টর দত্ত ইজ অলরেডি আ পার্ট অফ দ্য গ্রুপ যেটা আমাদের ফেসবুকে রয়েছে, মোটিভেটস 2021। সেখানে অনেক ইন্সপায়ারার্সরা যারা হয়তো অনেক বছর বাদে নতুন করে আমরা শুরু করেছি এক্সারসাইজ করতে, সো উই ডিড নট হ্যাভ দ্য হ্যাবিট অফ ফিটনেস ইন আওয়ার লাইভস। এখন সাডেনলি আমরা অনেক এন্থু নিয়ে এবং প্রয়োজনটা রয়েছে অফকোর্স, আমরা অনেক হাঁটাহাঁটি করছি, কেউ 10,000 স্টেপ করছি, কেউ হঠাৎ করে অনেক কিছু করছি। সো ড্রাস্টিক্যালি আমরা হয়তো হঠাৎ করে শুরু করেছি। এই হঠাৎ করে কি হাড়গোড়ের সমস্যা হতে পারে, এবং সেটার জন্য আমরা কি করবো ডক্টর? দেখো, I mean it's quite common sense, right? I mean
you cannot achieve what you set out to achieve in a day. মানে যেটা আমি কোনোদিন করিনি, মানে সাপোজ 5 বছর ক্রিকেট খেলিনি, কালকে ক্রিকেট খেলতে গেলে অবভিয়াসলি আমার গায়ে হাতে ব্যথা হবে, আমি 2 দিন শুয়ে থাকবো। সো দ্য আইডিয়া ইজ টু gradually scale up, right? I mean, if you do, আপনার যদি মনে হয় আমি 10,000 স্টেপস প্রথম দিনে করব, maybe you should start with doing 3,000. আপনি হয়তো আগে 500 স্টেপ করতেন দিনে, তাই তো, বা 1000 স্টেপ করতেন। Don't aim for 10,000, do 3,000. Maybe after a couple of weeks scale it up to 5, then go to 10. So it's a gradual process. কারণ শরীরটা আমাদেরকে না, বডিটাকে একটু অ্যাডাপ্ট করার সময় দিতে হবে। না আপনি যদি হঠাৎ করে লাদাখে চলে যান, আপনি কি শ্বাসকষ্টে ভুগবেন, বিকজ ইউর বডি ইজ নট ইউজড টু দ্য থিন এয়ার। সেটা যদি 2 সপ্তাহ থাকেন, আমরা অভ্যাস হয়ে যাবে। মানে অ্যাক্লিমেটাইজ যেটা, Yes, you have to give your body the chance to understand what's happening. আপনার বডি তো জানে না যে আপনি কালকে 10,000টা স্টেপ হাঁটবেন। True. So you have to get your body up to speed and tell them ki boss, now it's time to move. I'm starting with 3,000 now, I'll go to 5,000 and then 10,000. And if you do that, আপনার আনুষঙ্গিক যে স্কেলেটাল প্রবলেম গুলো হয়, ব্যথা, পাটা মচকে গেল, উঠতে গিয়ে পিঠে খ্যাস লেগে গেল, কই আপনি আবার ডিমোটিভেটেড বাড়িতে শুয়ে পড়লেন, সেটা হবে। রাইট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্কিপিং এর সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন আছে। এটা হচ্ছে যে আমার স্কিপিং করতে ভালো লাগে, কিন্তু অনেক বছর অবভিয়াসলি আমি স্কিপিং করিনি। তবে আমি দেখছি যে আমাদের মোটিভেট গ্রুপে অনেকে স্কিপিং নিয়ে নানা রকম পোস্ট দিচ্ছে, এন্ড দে আর ইনটু স্কিপিং অ্যাক্টিভলি। তো হঠাৎ করে কি স্কিপিং শুরু করা যায়, নাকি কিভাবে এটাকে স্কিপিংটাকে লাইফস্টাইলে আনা যায়? Yeah, that's a excellent question. এটা আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, but I think the answer is slightly a bit more complicated. দেখুন, if you are overweight and you have never skipped for the last 10 years and you suddenly কালকে উঠে আপনি স্কিপিং করতে আরম্ভ করলেন, you trust me, আপনার হাঁটু ব্যথা আপনি 10 দিন শুয়ে থাকবেন। Don't do that. I mean, আমরা সবসময় আমাদের ওভারওয়েট পেশেন্টসদের বলি কি, try to avoid impact exercises as you start, or even if you start slowly. So what are the non-impact exercises which you can do in a city environment, right? একটা হচ্ছে সাইক্লিং যদি আপনার কম্পাউন্ড বড় না থাকে, do a static cycling. Or if you have access to a pool and you know how to swim, that's the best exercise for any overweight person. তাতে কি হয়, জয়েন্টের উপর বেশি চাপ পড়ে না। So if you are obese and you have arthritis and joint pains, please go and swim. If you don't know how to swim, no problem, just jump into the pool and walk 10 laps of the pool. এটা কিন্তু ওয়াটার এরোবিক্স বা ওয়াটার যোগা, এটা কিন্তু বিদেশে খুব প্রচলিত, ইন্ডিয়াতে কিছু জায়গায় হয়, কিন্তু if you can just get into the pool and walk also, তাতেও কিন্তু আপনার অনেক ওয়েট লস হবে। So skipping, yes, if you're used to it. Skipping, yes, if you're not, not on the heavier side. But আপনার যদি সেই heavier side এ থাকেন, স্কিপিং অনেক করে না থাকেন, তাহলে it's better to avoid starting off with skipping in a way. যে ওবেসিটির সাথে ডায়াবেটিস যেরকম ভাবে রিলেটেড, ডায়াবেটিসের সাথেও বোন হেলথ খুব মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং তার সাথে জয়েন্ট হেলথও জড়িত। If you say something about it, please. Yeah, I think it's a very important but often neglected part of being overweight, right? Obesity হলে যেটা হয়, আপনার যারা ইভেন বর্ডারলাইন ডায়াবেটিক, তারা হঠাৎ করে ফ্লোরিক ডায়াবেটিক হয়ে যায়, বা যারা অলরেডি ডায়াবেটিক, তাদের ডায়াবেটিস বিকামস আউট অফ কন্ট্রোল, মানে তখন ইনসুলিন মানে দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় না। So in those cases, I need you guys to be fit, to start walking, start exercising, but at the same time remember যে ডায়াবেটিক যারা লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক এন্ড ওবিস, তাদের কিন্তু ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি বা ডায়াবেটিক ফুট বলে একটা যে কন্ডিশন হয়, আপনারা I'm sure you guys have all heard of it, right? So ডায়াবেটিক ফুটের কমপ্লিকেশন কিন্তু বাড়তে থাকে। ডায়াবেটিক ফুট বলতে পায়ের উপর বেশি চাপ পড়ে, পায়ের উপর বেশি চাপ পড়লে পায়ের প্রেশার বেশি বাড়লে পায়ের তলায় কড়া আলসার হতে পারে। আর যেহেতু নিউরোপ্যাথি বলতে পায়ের সেন্সটা কমে যায়, আমাদের পায়ের তলায় যে চাপটা পড়ছে, উই ডোন্ট রিয়ালাইজ কি আমাদের পায়ে চাপটা বেশি আছে কি নেই। নর্মাল সেন্সে বুঝতে পারবেন যে পায়ে লাগছে, ওই আপনাদের যারা ওবিস এন্ড ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি তারা বুঝতে পারেন না। তো তাই জন্য পায়ের স্পেশাল কেয়ার রাখা উচিত পেশেন্টস হু আর ওবিস এন্ড ডায়াবেটিক, বিকজ নিউরোপ্যাথি ইজ এ ভেরি ব্যাড এন্ড ফেটাল কমপ্লিকেশন অফ বিং আ লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক। ডায়াবেটিস ফুট নিয়ে আপনি যেটা বললেন, আমি একটা প্রশ্ন একটু করতে চাই যে পায়ের সমস্যাটা আপনি যেটা বললেন যে বোঝা যায় না, টের পাওয়া যায় না, নিউরোপ্যাথি ইজ আ কমপ্লিকেটেড থিং, যতটুকু আমি বুঝলাম আপনি যেটা বললেন। এটাকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি? কারণ ওজনটা তো আস্তে আস্তে কমবে, গ্রাজুয়ালি কমবে, কিন্তু এক্সারসাইজ না করলে তো আবার ওজনও কমবে না, পায়ের উপরে তো প্রেসার পড়বে। সো ইটস লাইক একটা গোল সাইকেল আছে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। তো আপনি একটু সলিউশন দেবেন? It's a good question. দেখুন, আমাদের অ্যাপোলোতে we have a foot clinic, right? And we get various types of patients who are overweight, underweight, weight. তো আপনি যে বললেন যে বিশেষ সাইকেলের কথাটা, যে এক্সারসাইজ না করলে ওয়েট কমবে না, ওয়েট না কমলে পায়ের সমস্যা বাড়বে, and I'm diabetic, I don't know the sense of my feet. So what you need in these cases is you need ডায়াবেটিক ইনসার্টস, মানে ফুট ইনসার্টস, যেটা আমরা বিদেশে যেরকম ডায়াবেটিক ইনসোলস হয়, ইন্ডিয়াতে সেটা এখন খুব একটা তো অ্যাভেলেবল না জেনারেলি, বাট আমাদের ফুট ক্লিনিক যেটা অ্যাপোলোতে আছে, উই হ্যাভ স্পেসিফিক ডায়াবেটিক ইনসার্টস মেড টু FDA স্ট্যান্ডার্ডস, যেটা আপনি
জুতোর মধ্যে বা চটির মধ্যে ঢুকিয়ে পড়লে ইউ গেট দ্যাট রিকোয়েজিট সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন ফ্রম ইম্প্যাক্ট। সেটা পরে থাকলে কি হয়, ইউ ক্যান সেফলি গো এক্সারসাইজ, সেফলি গো অ্যান্ড ওয়ার্ক, অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট ইউর ফুট ইজ সাপোর্টেড। অ্যান্ড অফলোড মানে কি, ইট ইজ অফলোডিং ইনসোল, মানে এমনভাবে অফলোড করে দেওয়া হয় যে পায়ের প্রেসারটা সব জায়গায় ইকুয়ালি অফলোড করে। What happens is আপনার পুরো বডি ওয়েটটা তো পা দিয়ে নামবে গ্রাউন্ডে, তো আমি যদি পায়ের কোনো জায়গায় বেশি ওজন পড়ে সেই জায়গাটা ইজ মোর প্রোন টু আলসারেশন অর ক্যালোসিটিস। আমি যদি ইনসোলটাকে প্রপারলি কন্ট্রোল করে পুরো পায়ের সারফেসের সঙ্গে টাচ করিয়ে দিই, the per unit weight it is spread out across the foot, so no specific point of foot has more pressure than any other point. So প্রেসারটাকে ইকুয়ালাইজ করে দিলে then you can jolly well go and do whatever you want, knowing fully well that your chance of getting ulcers, calocities is reduced. তো is it customized based on the foot? এক একজনের পায়ের জন্য এক এক রকমের গদি তৈরি হবে। Correct. So no two feet are the same, right? Yes. মানে তোমার যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা হাত সবার সেম হয় না, পাও সেম হয় না, এবং ইনফ্যাক্ট দুটো পায়ের মধ্যেও ডিফারেন্স থাকে, রাইট? ওয়ান কুড বি ফ্ল্যাট, ওয়ান কুড বি নরমাল, রাইট? সো আপনার পায়ের কিরকম আদল, ফ্ল্যাট ফিট, নরমাল ফিট, হাই আর্চ, তার উপরে ডিপেন্ড করে পায়ের স্ক্যান করে ওরকম ভাবেই টোটাল কন্টাক্ট ইনসোল অফলোডিং করে বানানো হয়, সো দ্যাট ইউর ফুট যেরকম টেলার্ড স্যুট পরি আমরা, ইট জাস্ট ফিটস ইউর ফিট লাইক ইটস বিন মেড ফর ইউ, এন্ড ইটস অ্যাকচুয়ালি মেড ফর ইউ অনলি। রাইট, অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ারার্স এর দল আমরা যেখানেই রয়েছি, সেখানে কিছু কলকাতাতে, কিছু ইন্ডিয়ার নানা প্রান্তে, কিছু ইন্সপায়ারাররা লন্ডনে, আমেরিকাতে, এবং সবাই প্রচুর তাদের হাঁটা চলার এক্সারসাইজের আমাদের একটা এক্সচেঞ্জ চলে, এবং তাতে আমিও রিয়েলাইজ করি যে আমারও তো আস্তে আস্তে পা ব্যথা করে। আপনার সাথে সুযোগ পেয়েছি, সো আই ওয়ান্টেড টু কাইন্ড অফ গেট অল দি আনসার্স। কুশল যেগুলো বললেন সেগুলো খুবই রেলিভেন্ট। যে প্রথম হচ্ছে যাদের কোনো ডিজিজ নেই কিন্তু শুধু ওবেসিটি রয়েছে, তাদের জন্য একটা প্রেসক্রিপশন যে তারা ডায়েট করলো, এক্সারসাইজ করলো, এবং আমাদের অ্যাওয়ার হতে হবে যে আমাদের বোন হেলথটাও ঠিক ভালো নেই, প্লাস জয়েন্ট হেলথটাও আমাদের দেখতে হবে। আর একটা গ্রুপ অফ পিপল যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি রয়েছে, প্লাস ওবেসিটি রয়েছে, তাদের কিন্তু ক্লিনিক্যাল কনসালটেশন দরকার, অ্যান্ড দে নিড টু কাম টু ফুড ক্লিনিক। তাদের যদি এক্সারসাইজ করতে হয়, মানে করতে তো হবেই, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের প্রপার প্রোটেকশন নিয়েই করতে হবে, এবং সেটা সায়েন্টিফিক ওয়েতেই করতে হবে। না হলে আমরা যদি সেটাকে ইগনোর করি, আমাদের ড্যামেজ হওয়ার চান্সেসটা অনেকটা বেড়ে যায়। আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে আপনি ভীষণ কনসিয়াস, এন্ড হি ইজ ভেরি হিট ফিট ট্রাইবের আমাদের একজন এক্সপার্ট ডক্টর। হাউ ডু ইউ মেইনটেইন, কারণ আপনারাও তো ভীষণ বিজি স্কেডিউল। Everybody is busy in their own life, right? Even if you are a homemaker or a doctor or a businessman, everybody is busy in their own little universe, right? So this lockdown has taught us a lot of things, right? We had a lot of time to think, sit at home and wonder what we are doing with our lives and where we are going. And I've realized that we need to do, we are all getting older, and we are all getting unfitter, so we wanted to do something. So what I do personally, I do yoga twice a week just to get some flexibility, and I love swimming, so I'm an avid swimmer. Thankfully the pool is going to open right now, and I'm going to, আগে আমি 5 দিন সুইম করতাম, তো I hope I find some time at least twice a week to go and swim. So that's how I keep myself fit and flexible. It's good. It's very good. ডক্টর নাগ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে অনেক কিছু জানা হলো, কিন্তু জানাটা যে শুরু হলো, আমার মনে হয় যেহেতু আমাদের 2021 ইটস আ বর্ষপূর্তি পরিকল্পনা, এবং পা, হাত, পা সবকিছু, মন সবকিছু তো ঠিক রাখার জন্য ইট উইল বি ভেরি নাইস ইফ উই ক্যান গেট ইউ অ্যাজ আ মোটিভেটর, যাতে আমাদের হাড় গোড় সব সমস্যাগুলো আপনি যদি আমাদেরকে একটু মোটিভেট করেন, ঠিক উপদেশ দিয়ে। উইল ইউ প্লিজ বি আ মোটিভেটর? It will really be a pleasure to be a part of this group and be a part of the real journey. Every journey teaches you something. I might know more about medicine, but like every journey teaches you something. I would love to be a part of this wonderful initiative that you guys have taken to enable people to be fitter and live a more fulfilling life, other than worry about what disease you're going to get. Right? So it's a great initiative, and I think as 2021 draws to a close, I'm reasonably sure that one small step at a time right now is going to give you a bigger sort of a journey at the end of the year. So, and a smaller self. No, I'm sure we can do it. It's just that small steps at a time. I think Thank you, Dr. Kushal Nag. Thank you so for much. Being one of our motivators. And I think during our journey, we'll need a lot of orthopedic issues to be addressed. So Kushal is there to answer all your questions, whatever you have. So doctor, to reach you, এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায় যদি একটু কাইন্ডলি বলেন। So it's very simple. You can just pick up your phone and call Apollo Gleneagles Health Center and ask them about the foot clinic. Once you ask them about the foot clinic, they will connect you to the foot clinic, and there you can get an appointment for me to come and see, for you to come and see me. One. All right.
In life, I believe in two things: hard work and karma. Today, I am at the Lake Avenue Karma, as you can see, and I'm entering this place to begin my journey. Motivate 2021 is a dream and as an inspirer, যেখানে আমি প্লেজ করেছি 21 কিলো, খানিকটা ডায়েট শুরু হয়ে গেছে, অল্প একটু জুম্বা ক্লাসও চলছে, বাট unless I get into a regular fitness regime at a fitness studio, there won't be any result. So please come in. I am here to meet Arthur. He's in that room. Thank you. Welcome back. Hello, may I come in? Yes, ma'am. Please come. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. I know that you have been the person to kind of bless people with fitness and regime and routine and body and everything, right? So now you have a student in me and you will have more students like me because we are the inspirers. We need motivator like you. How do you help us? Honored to hear that, ma'am. And have you worked out before at a gym? To be very honest, I have enrolled in the past in various gyms, but unfortunately beyond 2 days I have not been able to make it. You need that counseling that motivates you to get through the process. And it's very difficult in the first week, 14 days. You're just not going to feel the motivation to come back maybe in a month because you think, oh, my body's not being able to take it, or there are 10 other issues that come about, and you start making all kinds of excuses and consoling yourself that this is not what you actually wanted. But the point here is, I think these little obstacles can be conquered. Each one of us are people who can take on life at different levels. You know, we can actually push the envelope on various aspects. There are no limitations, okay? And age, as we all know, is just a number. Yeah. So yes, I think many of us come here with goal-driven, objectives, and we need to accomplish them. And here at Karma, we actually do that with a plum, and we do it with various kinds of clients. So Arthur sir, you are such a motivator yourself. I have been hearing the people who have trained under you Thank you. achieve so much. Thank you. The first step, what I understood talking to you, is counseling that I need, or people like us we need, like the inspirers. On the heavier side, we need to be fit, but for some reason we lack the motivation to make it and stick on with the fitness sector. If you can help me, please. Sure, absolutely. We have clients who come to us and they face this initial hurdle of not being able to come back after a few weeks at the gym. Basically, that is conviction driven. And here is where we actually help you in counseling you through a process, a general assessment form, which I'll show you, a Karma general assessment form, as you can see, which you would have to fill up, sign and declare. And if we think you need a doctor's certificate for clearance, we ask you for that too, in which case your family physician would have to provide a clearance for you to work out at the gym. We also have a fitness assessment which comes in different levels, so you have a level 1, a level 2, a level 3, and this is something that is done by your trainer. So he would be assessing you after about maybe 2 days at the gym. After you get a feel and touch and feel of things, he will be assessing you into understanding for himself what are your parameters based on strength, flexibility, endurance. I would want to say here to all those who are attempting a gym membership, we are all human, and every aspect of the body which is anti can be made pro through movement and fitness. So I think you need not feel so, because everybody has had a first day at the gym. The small welcome cake from Karma. This is so lovely. Karma Fitness Studio comes with a host of other facilities and I am so excited. So আমার ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, আমাকে এবার জানতে হবে যে আমার ট্রেনিংটা শুরু হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কবে থেকে, কারণ I am ready and let's begin. Welcome to Karma, Roopsha. Welcome to being a member of the Karma Fitness family. I would be there to help you in terms of all your
queries on fitness, anything that you need me for as far as this journey goes. Welcome on board and all the very best in this journey forward. At Karma, like I was saying earlier, we train in sports specificity. With me, I have two powerlifters. They've been competing at various national and local events. Sumanta and Dutta. Hello. Yeah. And they've been, in fact, Dutta is with us he's been training for 4 years. Yeah. And you, Sumanta, for about Since 2018, 3 years now. And mind you, they have another side to them. Here's a budding biotechnologist, and here's a budding MBA management graduate. Okay, so we have these other sides to individuals that are, and mind you, they find time, they find the window to train every single day. Of course, there are rest days, but they are consistent. So Sumanta, would you like to throw some light on how your journey in fitness has been? So initially when I joined Karma, my goal was to lose weight and focus more on body tuning. So I was entirely focused on that. Slowly, the trainers here asked me to try out some weightlifting exercises, and slowly I realized that I do like powerlifting, and then I started lifting weights, and that also helped me lose a lot of weight, body weight. So along with losing body weight, I kind of got into the habit of heavy lifting, and right now I'm entirely into powerlifting. So at a body weight of 60 kgs, I can squat 120 kgs, and my deadlift is around 135 kgs. So I'm pushing to get those numbers up, and my bench is 55 kgs. So right now I'm focused entirely on increasing my numbers. Talk numbers, and that's inspiration enough for somebody her age and who's hitting it so hard, who's also a budding biotechnologist. Here you have a management graduate, somebody who's going to basically be the ideator for future India. Okay, and we're looking at somebody who is so consistent in his training at this age, and it's hats off to some of them for the kind of zeal they show towards training. Dutta, how long have you been training basically? To be honest, I never thought of doing powerlifting. So it all happened because of my coach, Aditya. So basically I joined Karma near about 4 years back ago. So after that, from 2017 onwards, I've started to do powerlifting. It has been a very interesting journey, to be honest. A sports person develops with every competition. Without a competition, without a challenge, without a motivation, you cannot grow yourself to become a better person, to become a better sportsman. And to be honest, you have to got a mindset to hit PRs, to be hungry for more. You cannot stop. You cannot be the best version, according to me. If you become the best version, then you cannot move further. So powerlifting has given me a new identity, to be honest. I was fat. I got hunched back. I used to got narrow shoulder. Who thought that I will be doing powerlifting right now and competing in national? Even I didn't even imagine of that. So basically it happened due to my coach Aditya, due to this person Arthur Cardozo sir, due to this girl Sumanta Dutta, due to all those person who has been present in my journey from day one till now, and I hope they will be present with me, beside me, to motivate me all the coming events and all. And one thing as a sports person I would like to say is that you cannot have ego. If you have ego, then you cannot go further. You have to be hungry, you have to do more, you have to think more, and just go on, eat clean and hit heavy, lift heavy. Just go on. You cannot stop. If you stop, then that hungerness will be gone. Very rightly said, if you lift heavy, when he says the word lift heavy, let's understand what lifting heavy actually does as per science. Lifting heavy actually regresses age. I mean, you can speak to Sumanta and ask her. Sumanta, you go through a very strict regime. You too. How then would you put all you do into a bracket where you also come from, a Bengali culture where you also eat, our lives are revolved around food. So in that case, how do you control those underpangs and yet train so hard? About lifting heavy, we have to eat clean, that's for sure, but we don't necessarily diet or restrict our food to very small portions, because that's a big no-no if you want to lift heavy or train hard. So if you want to go hard in the gym, then make sure you're not eating outside food, junk, etc. But we eat and train. Yeah, we eat and train, that's it. We eat and train, so you have to eat a certain amount of calories to sustain the muscle mass in your body. You can't cut down on your diet.
And coming from a Bengali family, I make sure that I have my homemade bhat, dal and mach. That's a must. I have to have that. In good portions that too. I don't cut down on that. And I come here and I train. And the rush that I get from training, that actually helps me go back home and focus more on my work, my studies, my research, etc. So it's very important to be in a particular schedule and try and avoid junk food, because that kind of hampers your normal cycle. Everything that your peer group is doing today, they're pubbing, they're partying, their weekends out, there's a lot of other stuff that's happening. How then do you control all of this? Yeah. In one answer, I would like to say, to be honest, the relationship between me and the bar, it goes on and on and on. Like, this thing has given me a lot. I respect this thing. It has been a beautiful journey, all because of this thing, all because of my love over here. And yes, to be honest, my trainer. Without a trainer, you cannot be a better person, a better trainee. You have to keep on. Rightly said by both Sumedha and Shiladitya. You know, we have a lot of women coming in to the gym, and they come in and say, if I lift heavy, will I become bulky? Look at her. She's toned. And mind you, what lifting heavy actually does is tone muscle and gets rid of fat. And that's exactly what she is. Mind you, a woman does not have the testosterone to bulk you up to that extent. So please don't come in with the fallacy that if you lift heavy, you will bulk. Even he can bulk to a certain extent, because those testosterone reserves are limited. Okay, let's understand why we are here. We are not here just to look good. That's a byproduct of our training. We look good because of our training. Okay, that's only a byproduct. So people coming to the gym are coming to just look good. You're not going to look good if you don't train hard. Am I right? Yeah. Hard work, please. Yes. Just a thought. What if we just let more light in? Just a thought. Hello, Hasselblad. Hello and welcome. My name is Vikas, and I have come here today to tell you about a nice and easy recipe that I do. Stewed bok choy. We call it stewed or stir fried, depending on how you look at it. And this video I'm especially doing for my friend Roopsha, who is also my neighbor here. And she's doing this wonderful initiative called Motivate, which I'm also part as she calls me Motivator. But really in that sense, I'm not that much of a motivator in anything, except that I'm a professional chef, and I thought I'll just try out this recipe for all of you. The ingredients of this recipe are very simple. So we have some bok choy. This is the tender bok choy. Bok choy is available very easily in the market. It's some people say it's a calorie negative food, which is to say that you burn more calories eating it. We've got salt and pepper. We've got some white wine vinegar which we'll use here. So in Chinese cuisine they use a wine called shaoxing. Now we don't have shaoxing here. So what I have is white wine vinegar. We've got some extra virgin olive oil. There's a school of thought which says that you should not be cooking with extra virgin olive oil. I don't really agree to it, except that you should not really heat it a lot. So in this recipe we'll not heat it a lot. We've got some sesame oil. We've got some soy sauce. We've got these little garnishes. These are actually just peppers which we've cut. The capsicums, which I just chop them very fine. Since I'm a chef, I have to do the little chefy things to make the dish look good. This is some rocket leaves, rocket lettuce. This is some sliced garlic. Chopped garlic really won't do here, because we're looking at the texture of garlic and also to flavor that oil, the olive oil with garlic. So I've got that. There's some tofu. You might or might not use it, but I've just cut into little triangles and we'll use that. This is some pickled ginger. Now this ginger you would remember from dining of sushi. So I've got that ginger. This is a mixture of flax seeds and sesame seeds, and we'll use all these to make this dish. Now in this recipe, this is really a combination of Oriental, Chinese, Thai style of cuisine. So these are the ingredients.
And the entire dish, the cooking of it, if you're really measuring it, you'll see it takes roughly about 3 to 3.5 minutes, not more than that. And to eat it, obviously it takes even lesser. So I've got my pan here. What I'll do is I'll put that extra virgin olive oil. And what we do in this kind of cuisine where we have to flavor oils is that immediately, you don't wait the oil to get hot. Immediately after you put it, I'll put my garlic in. So garlic will really stew in the oil and not really fry that much. So our objective here is not to fry the garlic but just to stew it. And you obviously can't smell from inside that camera there, but beautiful smell has already started to come. So you can see the garlic is sauteed. And now really you just have to put all your bok choy. Now some people would like to cut the tips off. In this recipe we will not do that because we just stir fry it. So our bok choy and garlic is there, and we'll put it back. And you know, if you want it in some recipes or sometimes when I make it, if the bok choy is very dry, I like to put a little bit of stock or a little bit of water. Here we'll not do that. What we'll do instead is add a little bit of white wine vinegar, just a touch. It's very tart, so you can't really be using a lot. At this time, I like to turn my heat down, so it should not be very hot, otherwise the garlic will start to burn. Now, beautiful smell is already coming. I've got some salt, which I'll put inside. I've got some pepper, which I'll also put. So I've got some freshly crushed pepper here. Just a touch of soy sauce. You can really avoid it if you want it. But to get that umami flavors, to get that really depth of flavor, I'll just use a little bit of soy sauce here. And we'll put our heat back up again. And really, we'll just saute it a little bit. And at this time, what I like to do is, I like to cover it and cook so that the bok choy steams in its own juices and all these beautiful flavors that we've built up, these complex flavors with the white wine vinegar that we have and the soy sauce. And in the end, we'll also put a little bit of sesame oil. So let it stew for about a minute really, not too much. You still want that texture in that bok choy, you still want it to be crunchy, you want it to be bitey. And with the overall, the entire thing, you'll find that it's really required in the recipe. So it's been stewing for a little while. If you can see, our bok choy is almost done. You don't really need to cook it a lot, and you still want it in between a salad and a steamed vegetable kind of a texture. So our bok choy is done. All that is required is now to plate it up, which I will do. So I've got a plate here. So if you can see, the garlic is not really fried here, so it's stewed. So you know, you could see it is somewhat like how you would feel if you cooked almond flakes, and that is the texture that we kind of compare it to. So we'll put our bok choy in this plate here, along with all the beautiful juices and the garlic and everything. And just to make it a little pretty, and you know, I always say as a chef that the food must look very good for you to be interested in that food, especially if the food is something that you're on a dieting or you're on a restricted diet. Your food should look that much more better, because you know, you will always believe that the food is compromised on taste. So it should look beautiful for you to remain interested in the food, although this is also very good in taste. So what we'll do here is just to add a little bit of texture and to add a little bit of color, I'll add these beautiful ginger. So ginger, you can also use fresh ginger in the recipe and saute it along with the garlic. Look how beautiful they are looking. So I'll add a little bit of that there. And now I have some peppers. So these are red and yellow peppers. I'll just place them like this on top, just to look pretty, just to give a little bit of that touch to it. I've got some tofu, and you know, you can choose whether to use them or not, but
If you use tofu, it becomes a complete meal. So you can just have this as it is. So I'm using a little bit of tofu here, and this tofu will also be a protein. I've got some rocket. So rocket, I really like the peppery taste of rocket. It gives a little bit of texture and crunch. You just spread it around, just so. And in the end, just to give that nuttiness, just to give that more texture, that bite. And I really love this. This is flaxseed, and they're of course very healthy because they're roasted. So I'm putting a little bit of this on top. I like to call it the final flourish, really. Just really lifts the whole dish up, and just a touch of black pepper. Ladies and gentlemen, so I've created this dish. I would say it would have taken about 5-6 minutes for you to do it after preparation, and our bok choy is ready. For all good dishes, the real test is the taste test, and I asked Roopsha and she said she doesn't want to have it today. So what I'll do the taste test on her behalf. So we'll just take a little bit of this. So as you can see, it's just wilted. Still got that crunch, if you can hear it. Really nice and juicy. It's got all those flavors of the olive oil that we've used, the sesame oil, and also that white wine vinegar, which I think is quite important. It's got that saltiness from the soy sauce. A lot of crunch, really. A lot of crunch from the seeds that we put in. Overall, it's a beautiful dish, and I would love to have it for my dinner tonight. I hope all of you enjoy it, and I'll be very happy to do another dish for you. Thank you very much, and motivate.